సో అది ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తానంటే జనరల్లీ సో ఒక కన్సోల్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇది నార్మల్ కన్సోల్ అప్లికేషన్, షేర్ పాయింట్ సంబంధం లేదు అసలు. అది నార్మల్ విజువల్ స్టూడియోలో కన్సోల్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. క్రియేట్ చేసుకొని ఏం చేస్తారంటే డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, సో ఇట్ ఇస్ అవసరం అదే సేవ్ అయిపోతుంది. స్క్రిప్ట్ లోపల ఈ 3 లైన్స్ పెట్టుకుంటున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ 3 లైన్స్ పెట్టే స్క్రిప్ట్ లోపల. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కాంటెక్స్ట్ కావాలనుకోండి, వేరియబుల్ కాంటెక్స్ట్ న్యూ ఎస్పీ డాట్ అంటే నాకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి. క్లయింట్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ గెట్ కరెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. ఈ 3 లైన్ తీసేస్తాను ఒకసారి. ఇది కూడా తీసేస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం వస్తారా. వేరియబుల్ కాంటెక్స్ట్ న్యూ ఎస్పీ డాట్ రాదు ఇంట్రా. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ 3 lines we are getting that. ఓకే, సో ఈ 3 lines ఎలా వస్తాయంటే సో నార్మల్గా కన్సోల్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకొని కన్సోల్ అప్లికేషన్లో మీరు స్క్రిప్ట్స్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని స్క్రిప్ట్స్లో ఈ 3 ఫైల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఈ jQuery మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు గూగుల్లో నుంచి. ఓకే, నార్మల్ రైట్ క్లిక్ అప్ న్యూ అంతే, రైట్ క్లిక్ యాడ్ న్యూ ఐటమ్ అంతే, యాడ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఐటమ్ అంటారు. అసలు ఆ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అంతే. ఓకే, సో ఈ 3 ఫైల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు మీరు. ఈ ఎస్పీ.js కూడా దొరికేస్తుంది గూగుల్లో, లేదా ఈ 2 మీకు మీ సర్వర్లో దొరికేస్తాయి. సర్వర్లో హైవ్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది మీకు. సో కంప్యూటర్, సి డ్రైవ్, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, కామన్ ఫైల్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ షేడ్. ఈ పాత్ 15 or 16 or 14 ఎనీథింగ్. ఓకే, 15 సెలెక్ట్ చేసుకోండి. టెంప్లేట్, లేఅవుట్స్లో మీకు ఎస్పీ అనే ఫైల్ ఉంటుంది. ఇది ఎస్పీ.js ఫైల్ ఇది ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ajax.js. 3 ఉండవు. మైక్రోసాఫ్ట్ ajax అక్కడ ఉంటే తీసుకోండి, లేకపోతే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అది మైక్రోసాఫ్ట్ ajax.js దీనిలో ఉందా? యా, ఇదొకటి. అండ్ jQuery ఇక్కడ ఉండదు. jQuery ఇక్కడ డౌన్లోడ్. ఓకే, చీజ్ ఏం చేస్తారంటే సో క్రియేట్ ఏ జావాస్క్రిప్ట్ ఫైల్. ఒక జావాస్క్రిప్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఎలా అంటే రైట్ క్లిక్, యాడ్ న్యూ జావాస్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఉంటే మీకు జావాస్క్రిప్ట్ ఫైల్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఈ జావాస్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఈ రిఫరెన్స్ యాడ్ చేసుకోండి అంతే. ఇవి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా?
ఫస్ట్ టైం 3 యాడ్ చేసుకొని జావా స్క్రిప్ట్ కూడా మ్యాండేట్ యాడ్ చేసుకొని ఇది యాడ్ చేసుకుని తర్వాత ఇంకా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకొని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ బిల్డ్ చేసుకోండి. బిల్డ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చేసుకొని అప్పుడు ఈ 3 లైన్స్ కాపీ చేసుకోండి. ఇంకా ఈ సొల్యూషన్ క్లోజ్ చేసేయండి. ఓకే, ఇంకా ఈ సొల్యూషన్ క్లోజ్ చేసేసేయండి. క్లోజ్ చేసేసి ఈ 3 లైన్స్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకొని ఇంకా ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే ఈ 3 లైన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఉండొచ్చు స్క్రిప్ట్లో. అంటే ప్రతి ప్రాజెక్ట్ అలా చేసే బదులు నేనేం చేస్తానంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసుకుంటాను, ఇంకా ఆ ప్రాజెక్ట్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. ఇప్పుడు కన్సోల్ అప్లికేషన్ మొదలే పెట్టుకుంటాను. నార్మల్లీ ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి అలా చేయడం ఎందుకు అని నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసుకుంటాను. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ రిఫరెన్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను నేను. అంతే. ఓకే ఓకే నా ఇంకో JSOM ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. లెట్స్ క్రియేట్ సింపుల్ JSOM టు యాడ్ ఐటమ్స్ టు ద లిస్ట్. ఓకే, right, let's start. So yeah, text box create చేస్తున్నాను. So this text box will accept text values, text ID, okay, list title and listed item title and placeholder. Please enter టైటిల్. అంటే ఒక ఐటెంలో ఒక టైటిల్ ఎంటర్ చేయాలన్నమాట ఇది. ఓకే, ఇంకోటి ఇన్పుట్ బటన్, టైప్ బటన్. ఓకే, సో వాల్యూ సబ్మిట్. submit data to list. Okay, on click. Okay, so submit data. Okay, సింపుల్. ఓకే, టెక్స్ట్ బాక్స్ ఒక బటన్. ఓకే, సో ఇది నార్మల్లీ మీరు ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది. Still we haven't written any JavaScript SharePoint code. నార్మల్లీ ఇలా కనిపిస్తుంది మీకు. ఓకే, ఒకదానికి ఒకటి రావాలంటే జస్ట్ ప్లేస్ బ్రేక్ ట్యాగ్ హియర్. ఓకే, ఒకదానికి ఒకటి వస్తుంది. రైట్. సో నౌ ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. లిస్ట్ కస్టమ్ లిస్ట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆక్యుపేషన్. ఆక్యుపేషన్ ఇస్ ఎ లిస్ట్. ఓకే, దీనిలో ఇక్కడ టైటిల్ మనం జనరల్గా న్యూ ఐటమ్ అంటాం కదా, ఇప్పుడు అనుకుండా వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ ఫామ్, కంప్లీట్లీ న్యూ ఫామ్. ఓకే, సో ఈ ఫామ్ ఇస్తాం యూజర్కి డేటా ఎంటర్ చేయడానికి. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ రైటింగ్ దిస్ ఫంక్షన్. Submit data, variable context ఇట్లా వేసుకొని కలెక్షన్ ఎందుకు context sp dot
సపరేట్గా ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ మీదే వేస్తున్నాం కదా, లిస్ట్స్ అన్ని వస్తే లిస్ట్స్ అన్ని ఓకే. సో లిస్ట్ అక్కడ లిస్ట్ అని ఇచ్చేసి ఆ బ్రేసెస్లో మనకు ఆక్యుపేషన్ అని ఇక్కడ సాల్వ్ సెట్ గెట్ బై టైటిల్ ఇది కంపల్సరీ బికాస్ దిస్ రిటర్న్స్ ఓన్లీ కలెక్షన్. ఇది సింగిల్ కలెక్షన్ అంటే ఓకే ఆక్యుపేషన్. సో మనకి లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి, వీ వాంట్ టు ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. సో వేరియబుల్ ఐటమ్ కలెక్షన్. సో ఐటమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ sp dot list item creation information. Okay, so this is the syntax for creating a new item. న్యూ ఐటమ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాము, లిస్ట్ ఇవ్వలేదు ఇంకా ఇవ్వాలి ఇస్తాను. సో వేరియబుల్ న్యూ ఐటమ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ డాట్ యాడ్ ఐటమ్. ఓకే. సో ఈ లిస్ట్కి యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. ఈ లిస్ట్కి ఐఎమ్ యాడింగ్ ఎన్ ఐటమ్ ఆఫ్ టైప్ దిస్. ఓకే. ఇదేంటిది, ఇదన్నమాట. ఓకే. మనం కలెక్షన్ క్రియేషన్ చేసుకునే ఐటమ్. నా న్యూ ఐటమ్కి ఏం సెట్ చేయాలి నేను, న్యూ ఐటమ్ డాట్ సెట్ ఐటమ్. దీని లోపల ఐ వాంట్ టు సెట్ టైటిల్. ఓకే. టైటిల్ ఏమి ఇవ్వాలి నేను, ఐ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ దిస్ టెక్స్ట్ బాక్స్. ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఇచ్చింది ఏదైనా ఐ నీడ్ టు సబ్మిట్. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి డాట్ వాల్యూ. ఓకే. సో నెక్స్ట్ సో నేను జస్ట్ ఐటమ్ సెట్ చేస్తున్నాను. అంటే నార్మల్లీ మీరు సర్వర్ సైడ్ కోడ్ ఐడియా ఉంటే మనం నార్మల్ సర్వర్ సైడ్ కోడ్ ఎలా రాసుకుంటామంటే ఐటమ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ నేమ్ ఇస్తాం. ఫీల్డ్ నేమ్ ఏంటి, టైటిల్ అనుకో, టైటిల్ ఇస్తాం. టైటిల్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఏబిసిఓ లైక్ ఆక్యుపేషన్ అన్నాం కదా, సమ్ పైలట్ అనుకో, పైలట్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, టైటిల్ని మన పైలట్కి సెట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా అదే చేస్తున్నాం. టైటిల్ని ఒక వాల్యూతో సెట్ చేస్తాం. ఈ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, టెక్స్ట్ బాక్స్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే. సెట్ చేసిన తర్వాత వీ వాంట్ టు అప్డేట్ దిస్ డాట్ అప్డేట్. ఓకేనా. డన్. నౌ కరెక్టా, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటారా. సో ఐ హావ్ టు బ్రేక్ దిస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇక్కడ వరకు ఒక ఫంక్షన్ వస్తుంది, కాంటెక్స్ట్ డాట్ లోడ్ రిజల్ట్ కొద్దిగా రావట్లేదా, ఐటమ్స్ కూడా లోడ్ చేయాలి. item. Okay, so we're going to do functions. Function add item. Render. ఇది మొత్తం దాంట్లో వేసుకోవాలి. ఇంకో ఫంక్షన్ రాసుకోవాలి ఎర్రర్ కోసం. ఫంక్షన్ ఎర్రర్ సెండర్
dot get underscore message. Okay, so I'm just displaying the error message here. Okay, దాని తర్వాత ఇక్కడ యాడ్ చేశాను. ఇక్కడ దీన్ని కూడా ఐ వాంట్ లోడ్ ఈవెన్ దిస్. ఓకే, జస్ట్ కాపీ దీస్ 2 lines. ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ డాట్ లోడ్ న్యూ ఐటమ్ లోడ్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో ఏదైనా సరే ఎవ్రీథింగ్ విచ్ వీ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ షుడ్ బి లోడెడ్. ఇక్కడ ఐటమ్ క్రియేటెడ్ ఒకటి పెట్టేసుకోండి. అగైన్ కాపీ సేమ్ ఫంక్షన్, జస్ట్ ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ చేంజ్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో చేంజ్ దిస్ లేబుల్. Item created successfully. Okay, done. Right. అర్థమైందా? కొంచెమైనా, మొత్తం కాకపోయినా. ఓకే, Kashafi. So let's create a new page. So add occupation is the name of my page. చేసిన తర్వాత I want to upload that in my site assets. మన కోడ్ ఏదైతే ఉందో upload that into site assets library. Choose file, projects, documents, just copy the path. ఇక్కడ రావట్లా, తీసినట్టు పార్ట్ సేమ్ ఏదైనా చేసేలాగానే మీడియా అండ్ కంటెంట్ ఎడిటర్, యూట్యూబ్ పార్ట్, save. Okay, so enter any occupation here. రండి, refresh this. చేసింది సేమ్ కొంచెం ఈక్వల్గా అక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఫీచర్స్ ఇవి ఫస్ట్ మీరు చెప్పారు ఇలాగనే కొంచెం ఎలాగా ఆ పేజ్ని ఒకటి క్రియేట్ చేసేసుకొని ఐటమ్స్ అన్ని డిస్ప్లే ఐటమ్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవ్వాలి, సబ్మిట్ కొట్టడం కానీ లింక్స్ ఇచ్చేసి సేమ్ ఇంతే చెప్పారు. ఫస్ట్ ఒక లింక్ అప్లై చేసి ఏ లింక్ మామూలుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐటమ్స్ యాడ్ చేసాం. అవును, క్లిక్ యూజర్ అని అవును, మనకి లిస్ట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ యాడ్ చేసేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, అలా డిస్ప్లే చేసుకున్న తర్వాత లింక్ ఆటోమేటిక్గా రెండో యూఆర్ఎల్ లింక్ చేస్తాం. ఓకే 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 చేసుకోవచ్చు, అలా చేసుకోవచ్చు. వేరే వర్క్ వెళ్ళిపోవటం అలా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనం ఏమి ఇస్తే అది డేటా సబ్మిట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సబ్మిట్ ఐటమ్ రేట్ సక్సెస్ఫుల్లీ.
సో ఇప్పుడు యూజర్ ఏంటంటే ఇక్కడ న్యూ ఐటమ్ అనుకుండా వీ కెన్ ఆస్క్ హిమ్ టు ఎంటర్ హియర్. ఓకే, దీన్ని ఇంకా కొద్దిగా బాగా చేసేసుకొని లైక్ ఇక్కడ సమ్ టెక్స్ట్ రాసేసుకొని ఇలాగా ఎంటర్ ఎనీ పంక్చుయేషన్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ దెన్ యూ కెన్ యూజ్ సమ్ స్పేస్ హియర్. స్పేస్ ఇచ్చేసి అప్లోడ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇలాగా యూ కెన్ రైట్ హౌ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ షేర్ పాయింట్. అంటే నార్మల్, సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ యూజర్ యాక్సెస్ టు దిస్ లిస్ట్. ఇది ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇది మొత్తం తీసేసి సో అతను ఇంక లిస్ట్ని టచ్ చేయలేడు అనమాట. అతను నెక్స్ట్ ఎంటర్ చేస్తాడు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి మన లిస్ట్లో పడిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో జనరల్ రియల్ టైంలో ఇలాంటివి కొన్ని ఎక్కువ తగులుతూ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ అప్డేట్ ఆల్సో ఇంత చేస్తాం, అప్డేట్ ఇంత చేస్తాం, తర్వాత డిలీట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంత చేస్తాం. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇది ఇక్కడ ఇదా? ఇది అప్డేట్ అంటే ఐటమ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత అప్డేట్ అవ్వాలి కదా. ఓకే, నార్మల్ ఇక్కడ అంటే మనం అయిపోతుంది, కానీ ఇక్కడ న్యూ ఐటమ్ అంటే అయిపోతుంది. ఓకే, న్యూ ఐటమ్ అని సేవ్ అంటే అప్డేట్ పూర్తిగా బ్లాక్ చేసి చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బ్లాక్ చేస్తాం, దీన్ని తీసేయచ్చు కదా, టూల్ బార్లో తీసేసుకోవచ్చు, సరిపోతుంది. ఆ లిస్ట్లో ఉంటుంది కదా ఐటమ్స్. ఇక్కడ అసలు మన లిస్ట్లోకి త్రూ షేర్ పాయింట్ ద్వారా అసలు ఒక యూజర్ కూడా ఎంటర్ అవ్వదు. పర్మిషన్ తీసేయచ్చు, పర్మిషన్స్ తీసేయచ్చు. ఓన్లీ పర్మిషన్ తీసేయటమే కానీ వేరే సోర్స్ వేస్ట్ ఇంకేం చేస్తాం మనం? అసలు లిస్ట్ ద్వారా అసలు ఈ పేజ్కి యాక్సెస్ లేకుండా చేసుకోవచ్చు, సరిపోద్ది అంతే. ఒకవేళ ఈ పేజ్కి వచ్చినా జస్ట్ రిడైరెక్ట్, ఈ పేజ్ రిడైరెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది అలా. ఓకేనా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? అర్థమైందా షఫీ? డీల్ కూడా అంతే, మీకు ఐటమ్ ఐడి వస్తుంది కదా, మీరు ట్రై చేయండి, రాకపోతే చెప్తాను. ఓకేనా? అన్నీ నేనే చెప్తే నాకే వస్తుంది, మీకేం వస్తుంది? ఇవి అంటే నేను సింపుల్గా రాసేస్తాను కానీ ఇట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ దట్ మచ్ సింపుల్. ఓకే, బికాజ్ ఇక్కడ మీకు చిన్న అప్డేట్ క్యాపిటల్ యూ పెట్టినా పోతుంది. ఈ లైన్ మొత్తం మిస్ చేసినా మీకు అంతా కోడ్ బాగానే ఉంటుంది, బట్ ఎందుకు యాడ్ అవ్వట్లేదు మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, సో అంతా బాగానే రాస్తారు, ఒక్క లైన్ మిస్ చేసినా బాగానే ఉండదు కోడ్, ఎక్కడ ఇష్యూస్ ఏమీ రావు, బట్ యాడ్ అవ్వదు. సక్సెస్ చూపిస్తుంది, బట్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, మీరు ఇలా చేస్తారనుకోలేదు సార్, రోడ్ బైడ్లో చేసి ఇది కూడా ఇలా చేస్తారనుకోలేదు. అది కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ డీఎల్స్ అవసరం లేదా? డీఎల్స్ అవసరం లేదు కదా, డీఎల్స్ అవసరం లేదు సార్, ఇలా చేసి వస్తుంది. నేను జీసాము ఇది ఎస్సాము వచ్చేసరికి డీఎల్స్ యాడ్ చేసి అలాగే చేస్తారేమో. మాకు ఈ పేజ్ని తీసుకెళ్ళి అప్లోడ్ చేసి ఇలా చేస్తాను. నార్మల్ ఇలానే చేస్తాం, నార్మల్ ఇలా చేస్తాం. ఇంకో వే ఉంది, అది చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సీ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్, క్యామెల్ బిల్డర్. సెకండ్
query కూడా equal to camel query. సో మనకి క్యామెల్ డిజైనర్ ఒకటి ఉంది. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ దిస్ లిస్ట్. Employee data. If I want to get all the male employees, okay, or if I want to get all the female employees, ఇలాంటివి లేదా if you want to get some date of birth before 1990 something, or who are greater than 1990 and below 2000, ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్స్లో you go for camel builders or camel queries. Okay. Camel query అంటే ఏం లేదు, నార్మల్ సీక్వెల్ query లానే. ఇఫ్ యూ చేయలేము కదా, డేటా గెట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నీకు 100 ఐటమ్లు ఉన్నాయి. 100 ఐటమ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ 10 రికార్డ్స్. ఓకే, సో ఆ 10 రికార్డ్స్ ఆర్ మేల్ రికార్డ్స్ హూ ఆర్ మేల్ ఎంప్లాయీస్, అలా గెట్ చేసుకోవాలి బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్స్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, సీక్వెల్ టేబుల్. ఆ టేబుల్లో ఏదైనా కండిషన్ రాసుకోవాలి, లైక్ దిస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సీక్వెల్, ఇది మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఎంప్లాయీ టేబుల్ అనుకుంటే స్టూడెంట్స్ టేబుల్ అనుకోండి. స్టూడెంట్స్ టేబుల్లో స్టూడెంట్ ఐడి, నేమ్, కోర్స్, ఇలా ఉంటుంది. సో 1 ABC some course, 2 సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓన్లీ ఐటీ కోర్స్, మన జనరల్ ఏం చేస్తాం, నార్మల్ సీక్వెల్లో అయితే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ స్టూడెంట్స్ వేర్, ఇలా రాసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇలాంటిదే మనం చేయకుండా రాయాలనుకున్నప్పుడు వీ యూజ్ క్యామెల్ బిల్డర్. అర్థమైందా? బికాస్ మనకి లిస్ట్ కూడా ఒక టేబుల్ లాంటిది ఇక్కడ. ఓకే, సో లిస్ట్ కూడా అజ్యూమ్ దట్ యూ హ్యావ్ ద సేమ్ లిస్ట్ ఇన్ యువర్ షేర్ పాయింట్. మీకు సేమ్ ఐటీవీ కావాలి, ఏం చేస్తారు? అర్థమైందా? సో ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ ఫ్యూ ఆబ్జెక్ట్స్. చూద్దాం అది ఎలా చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ కన్సోల్ అప్లికేషన్. Console అయినా పర్లా, విండోస్ Jsom అయినా పర్లా, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, ఆర్ ఈవెన్ Jsom ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్. Let me add the DLLs here.
సపరేట్గా జాబ్స్ అవసరం ఉంది. మన జాబ్స్ కూడా ఎక్కడ రాసాం, ఎక్కువ షేర్ పాయింట్ రాసాం కదా. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ కోడ్, సో ఈ ఫంక్షన్ షేర్ పాయింట్ ఫంక్షన్ ఇది. ఇందులో జావా స్క్రిప్ట్ ఏమైనా ఉందా? ఇందులో ఏమైనా ఉందా జావా స్క్రిప్ట్? ఇది షేర్ పాయింట్ లైనా, ఇది కూడా షేర్ పాయింట్ ఇదేనా? ఇది 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 ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ షేర్ పాయింట్. వన్ సెకండ్. హలో, చెప్పండి చెప్పండి. నో థ్యాంక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ రెండు ఫంక్షన్స్, సో హార్డ్లీ ఏమున్నాయి ఇక్కడ? ఈ 2 లైన్స్ ఉన్నాయి. టెక్స్ట్ బాక్స్ అండ్ బటన్ క్రియేషన్. ఇంకేముంది జావా స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ? నథింగ్ కదా. ఓకే, అంటే నేర్చుకుంటే అది ఏ విధంగా హెల్ప్ అవ్వదు అనుకుంటా నేను. జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ హెల్ప్ఫుల్. బేసిక్స్ దాని సింపుల్, అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, బటన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇవి వచ్చేస్తే అవి మీకు ఈ ప్రాసెస్లో వచ్చేస్తాయి. ఈ నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో షేర్ పాయింట్ జేసామ్ నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో అవి మీకు వచ్చేస్తాయి. స్పెసిఫిక్గా దాని కోర్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇప్పుడు సిసామా జేసామ్ మోస్ట్లో యూజ్ చేస్తాం. జేసామ్ అప్డేటెడ్ జేసామ్ కోర్స్ కానీ మామూలు కంటెంట్ మొత్తం ప్రోగ్రామింగ్ మొత్తం 3 ఒకేలా ఉంటుంది. ఓకేలా ఉంటాయి. చిన్న చిన్న ఏరియా. I'm just creating a list here. మనం ఏం చదవాలి అనుకుంటున్నాం? స్టూడెంట్స్. సో క్యామెల్ బిల్డర్ ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి. సో ఇది కాదు, ఇది కాదు. Let this be the student name and number. ID would also be so just course.
వ్యూ ద్వారా వ్యూలో చేసుకోవచ్చు, బట్ వ్యూ నువ్వు రిట్రీవ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఎలా చేస్తావు? రిట్రీవ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఎలా చేస్తావు? కోడింగ్తో ఎలా చేయాలనుకున్నప్పుడు? కోడింగ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్ విత్ కోడింగ్ పార్ట్ ఎలా చేస్తాం మనం? కోడింగ్ ద్వారా తెచ్చేసుకుని వాట్ దే వాంట్ ఇస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీ వాళ్ళందరూ గెట్ చేసి దే వాంట్ అప్డేట్ సంథింగ్ అనుకుందాం. అప్పుడు ఎలా చేస్తాం? అప్డేట్ సంథింగ్. ఇప్పుడు ఐటీ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఐటీ కాకుండా పక్కన ఇంకేముందంటే సమ్ ఇప్పుడు ఇందాక మన మేల్ ఫిమేల్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ఓకే, సో మేల్ ఎంప్లాయీస్కి వాట్ దే వాంట్ ఈస్ దే వాంట్ టు గివ్ సమ్ స్కాలర్షిప్ అండ్ ఫిమేల్ ఎంప్లాయీస్కి స్కాలర్షిప్ లేదు, సంథింగ్ ఇలా రిక్వైర్డ్ ఉంది. థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అప్పుడు. ఓకే, ఫిమేల్ ఎంప్లాయీస్కి స్కాలర్షిప్ అప్లై చేయాలి, ఎస్ అని పెట్టాలి. మేల్ ఎంప్లాయీస్కి నువ్వు అని పెట్టాలి, సెట్ చేయాలి. మామూలుగా చూపించడానికి వ్యూ చూపించవచ్చు మనం. ఎలా ప్రోగ్రామటికల్లీ బ్యాక్ ఎండ్ ఏమైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎలా? యా, ఇప్పుడు వ్యూలో చూపించుకోవడం సింపుల్, ఐటీ సెలెక్ట్ చేస్తే నా వ్యూ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, బట్ ప్రోగ్రామటికల్లీ ఏమన్నా ఇంకా చేంజెస్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వాట్ వీ కెన్ డూ, హౌ టు డూ అంతే. ఓకే, నౌ సో దిస్ ఈజ్ అవర్ క్యామెల్ డిజైనర్. ఓకే, చాలా మంచి టూల్ అండ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ టూల్. సో జస్ట్ కాపీ ది యూఆర్ఎల్, కనెక్షన్ క్లిక్ చేయండి, గివ్ ది యూఆర్ఎల్ హియర్. ఓకే, 8.2013 ఆన్లైన్ కూడా కనెక్ట్ కావచ్చు. ఓకే, సో కరెంట్ క్రెడెన్షియల్స్, కనెక్ట్. క్రెడెన్షియల్స్ ఇది వేరే ఉంటే వేరే ఇవ్వాలి. ఓకే, తీసేస్తే ఆన్లైన్ ఉంటే ఇక్కడ ఆన్లైన్ ఇవ్వాలి మీరు, లేకపోతే కరెంట్ అంటే సిస్టమ్ లాగిన్ తీసుకుంటుంది అది. ఓకేనా? సర్వర్ సైడ్. యా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. సో కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇది ఎక్స్పాండ్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ఆల్ ద లిస్ట్స్ విత్ ఇన్ యువర్ సైట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన లిస్ట్ ఏమంటే స్టూడెంట్ లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకేం కావాలంటే డిఫాల్ట్ ఐటమ్స్ కూడా వస్తాయి, డిఫాల్ట్ కాలమ్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా వస్తున్నాయి. యా, అన్నీ వస్తాయి, అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టైటిల్ ఐటీ అనుకుంటాం, ఐటీ మీద నాకు కావాలి. ఓకే, సో కోర్స్ వ్యూ ఫీల్డ్స్ అంటే వ్యూ ఫీల్డ్స్ నాకేం కావాలి, టైటిల్ ఒకటి కావాలి. జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ దిస్ హియర్ అండ్ కోర్స్. అంటే వ్యూ ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి అవుట్పుట్లో వచ్చేవి. ఇప్పుడు అవుట్పుట్లో నాకు ఇవన్నీ అవసరం లేదు, క్రియేటెడ్, మోడిఫైడ్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు. సో ఐఎమ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఆల్ దిస్, ఐ వాంట్ ఓన్లీ దీస్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ వేర్ కండిషన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ అని రాసాం కదా మనం, సేమ్ అంతే. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఎందుకు రాస్తాం? స్టార్ అంటే ఆల్ ఫీల్డ్స్ అని. అదే నాకు కొన్ని కావాలనుకున్నప్పుడు కొన్ని ఫీల్డ్స్ రాస్తాను. సో అలాగా నాకు కొన్ని ఫీల్డ్స్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ, టైటిల్ అండ్ కోర్స్. ఓకే, వేర్ కోర్స్. ఓకే, ఈక్వల్ టు మీకు ఈక్వల్ టు ఉంటుంది, కొన్ని ఉంటాయి నాట్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్, కంటైన్స్. ఓకే, డేట్స్ కోసం యూ యూజ్ గ్రేటర్ దాన్ సంథింగ్. ఓకే, సో ఈక్వల్ టు నాకు ఐటీ కావాలనుకుందాం, ఐటీ ఇచ్చాను. నా టెస్ట్ చేసి 3 ఫీల్డ్స్ వచ్చేసాయి. 1 2 3. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ క్వెరీని ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మన ప్రోగ్రాంలో చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ బిల్డ్ ఏ విండోస్ ఫామ్. ఇంటరాక్టివ్ చేద్దాం, అంటే ఐటీ అని హార్డ్ కోడ్ చేయకుండా మనం విల్ డూ సమ్ ఇంటరాక్టివ్ థింగ్ హియర్. విండోస్ ఫామ్. ఓకే, సో ఇక్కడ టూల్ బాక్స్, లేబుల్, ప్రాపర్టీస్, టెక్స్ట్, ఎంటర్ కోర్స్ నేమ్,
ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి టెక్స్ట్ బాక్స్ ఓకే. సో ఇక్కడ ఐటీ ఏదో ఎంటర్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకే. అండ్ గెట్ డీటెయిల్స్ ఒక బటన్ పెట్టేసుకుందాం. స్టూడెంట్స్. ఓకే. సో స్టూడెంట్స్ని ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ ఇన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు, లేదా లెట్ మీ డిస్ప్లే లిస్ట్ బాక్స్. లిస్ట్ బాక్స్ ఇందులో ఐ విల్ బి డిస్ప్లేయింగ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ స్టూడెంట్స్ దీంట్లో మనం కోడ్ రాసుకుందాం. సో దాట్ మనం డీఎల్ఎల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. రిఫరెన్స్ క్లయింట్స్ సర్వర్కి ఏం కాదు, క్లయింట్ సైడే రాస్తున్నాం. అంటే ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, అదన్నా ఓకే ఇదన్నా ఓకే. సర్వర్ సెట్ కావాలా మీకు? మామూలుగా మనం చేసిన సర్వర్లో ఇవ్వాలి. ఎక్కడ ఇక్కడ క్యామెల్ కొద్ది లింక్ ఇచ్చింది. ఏమవుతుంది? ఏం కాదు. ఓకే. యూజింగ్ మైక్రోసాఫ్ట్ SharePoint client. Now client context డాట్ కరెంట్ ఇవ్వద్దు ఇక్కడ. ఎందుకు డాట్ కరెంట్ ఇవ్వకూడదు? ఎందుకు? సో కాంటెక్స్ట్ డాట్ ఓకే. నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఇలా తీసుకోండి సార్. ఉందా ఇక్కడ? నేను ఇంక నింపిన తర్వాత కూడా అది ఇక్కడ లేదు. లిస్ట్స్ డాట్ గెట్ బై టైటిల్, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్. ఓకే. ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకి? ఇక్కడ ఏదైతే ఎంటర్ చేశాడో ఆ కోర్స్ స్టూడెంట్సే కావాలి మనకి. ఓకే రైట్. సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్యామెల్ క్వెరీ. ఓకే. సో ఈ క్యామెల్ క్వెరీ కూడా SharePoint ఆబ్జెక్టే. ఓకే. క్యామెల్ క్వెరీ డాట్ వ్యూ XML ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్. ఇక్కడికి వచ్చేస్తే మీకు డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చేస్తున్నాడు. క్యామెల్ క్వెరీకి తీసి చేయండి, సర్వర్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే సర్వర్ సైడ్ అయితే ఇది యూజ్ చేయండి, సీసామ్కి అయితే ఇది, సీసామ్ రెస్ట్కి అయితే ఇది అని క్లియర్గా ఇచ్చేస్తాడు. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ జస్ట్ csom.net ఉంది, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీకు ఏం కావాలో. ఓకే. సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చేసాడు. సో జస్ట్ కాపీ దిస్. ఇదైనా సరే పర్లా, ఇదైనా పర్లా. ఓకే. బికాస్ బోత్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఓకే. జస్ట్ కాపీ దిస్. ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ సర్వర్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాం కదా, అక్కడే మనం క్లయింట్ అని ఏం కాదు. క్లయింట్ సైడ్ ఎక్కడ ఇచ్చాం సర్వర్ యూఆర్ఎల్? అది సర్వర్దే కదా. ఇదా? యూఆర్ఎల్ ఉందా ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు? కనెక్షన్. ఈ టూల్ ఏంటంటే ఓన్లీ మీ టెస్టింగ్ కోసం. ఈ టూల్ జస్ట్ అసలు ఈ క్వెరీ రిట్రీవ్ చేసుకోవడం కోసం అంతే. తర్వాత మన రిఫరెన్స్ మొత్తం అంతే. అంతే.
ఇంకా ఎక్స్పర్ట్స్ అయితే అసలు టూల్ యూస్ చేయడం మామూలుగా రాసేయచ్చు క్వెరీస్. ఓకే, ఈ టూల్ ఏంటంటే మనకి క్వెరీస్ ఫార్మాట్ రాదు కాబట్టి రాసుకోవడం కోసం అంతవరకు. ఓకేనా, జస్ట్ కాపీ దిస్, ఇది ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి. ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బీ ఇన్ ఏ సింగిల్ లైన్. ఓకే, జస్ట్ పేస్ట్ చేసేయండి అంతే. ఓకే, సో యూఆర్ ఆల్మోస్ట్ డన్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, వీ వాంట్ టు రిట్రీవ్ ద ఐటమ్స్. సో ఇక్కడ లైన్స్ కూడా ఇచ్చేసాడు. ఓకే, జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ దిస్. ఓకే, ఎస్పీ లిస్ట్ బదులు మన లిస్ట్ ఇవ్వాలి, క్లయింట్ కాంటెక్స్ట్ బదులు మన కాంటెక్స్ట్ ఇవ్వాలి, క్లియర్. ఇక్కడ లిస్ట్ అయితే ఫ్లోట్ చేస్తున్నాడు, దానికి ముందు వీ నీడ్ టు లోడ్ హియర్ where and also list. ఎగ్జిక్యూట్ క్వెరీ, దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ ఐటీ అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ మనకి ఐటీ ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్లో నుంచి మనం వాల్యూ తీసుకోవాలి కదా. సో ఏం చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ దీన్ని తీసేసి బాక్స్ 1.text పెడతాం. గాట్ ఇట్. ఓకే, సో ఇదైతే అంతుంది ఇది. సో best thing ఏంటంటే ఇఫ్ యూ నో దిస్ ఫార్మాటింగ్ ఇట్స్ గుడ్, ఆర్ జస్ట్ లెర్న్ దిస్ ఫార్మాటింగ్. ఫార్మాటింగ్ తెలిస్తే మీకు పెద్ద కష్టం అనిపించదు. అంటే యాక్చువల్లీ మీ కాపీస్లో గజిబిజి ఉంటుంది. సో ఐ షో యూ హౌ టు మేక్ ఇట్ ఈజియర్. ఇక్కడ వ్యూ ఉంది, ఇక్కడ క్వెరీ ఉంది కదా, ఇక్కడ వేర్ పెట్టండి. ఓకే, సో వేర్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందో చూసుకోండి. వేర్ ఈక్వల్స్ ఫీల్డ్ రిఫరెన్స్ అని ఉంది. సో ఈ ఫీల్డ్ రిఫరెన్స్ ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫీల్డ్ రిఫరెన్స్ start from here and ends here. So codes value and the text. Okay, so value ends here. So ఈ ఈక్వల్స్ని దీనికి మ్యాచ్ చేసుకోండి, పై దానికి కింద దానికి. ఓకేనా, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ డబల్ కోట్స్ ప్లస్. ఓకే, సో ఈక్వల్ ఇక్కడ వచ్చేసారు కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ డబల్ కోట్స్ ప్లస్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చేసేయండి, ఈ వేర్కి ఈ వేర్కి మ్యాచ్ చేసుకోండి. ఓకే, మళ్ళీ సేమ్ క్వెరీ ఉంది కదా, క్వెరీ ఇక్కడ ఉంది మనకి. ఓకే, ఈ క్వెరీ. ఓకే, సింపుల్. ఇప్పుడు వ్యూ ఫీల్డ్స్ పోతుంది కాబట్టి లెట్ ఇట్ బి హియర్. ఓకే, దీనికి ఎండ్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది మళ్ళీ. యాక్చువల్లీ వ్యూ ఫీల్డ్స్ లేకపోయినా మనకు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఓకే, సో ఈ వ్యూ దీనిది, ఇది దీనిది. ఓకే, అంతే సింపుల్గా ఉందా? ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇట్స్ ఇన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ కంపేర్ దిస్ క్వెరీ విత్ దిస్ క్వెరీ, నార్మల్ నోట్ప్యాడ్లో మనం రాసింది, ఇది చిన్నగా అనిపించవచ్చు, బట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, వేర్ కోర్స్ ఈస్ ఐటీ. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్, దిస్ లిస్ట్, సెలెక్ట్ స్టార్ అన్నప్పుడు మనం స్టార్ అనకుండా సెలెక్ట్ వ్యూ ఫీల్డ్స్, టైటిల్ అండ్ కోర్స్, రెండే కావాలంటున్నాం. ఓకేనా, సో నౌ వీఆర్ గెటింగ్ ఐటమ్స్ హియర్. ఐటమ్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏం కావాలి, వీ వాంట్ టు డిస్ప్లే దీస్ ఐటమ్స్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ బాక్స్. ఓకే, సో దానికి ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఈచ్ లిస్ట్ ఐటమ్ ఇన్
items. Okay, so list box 1 dot items dot add of the local items add చేసుకోవాలి. I want to add only the name. Okay, item dot లేదా title. That's it. Okay, so execute చేసి చూద్దాం. So let's see. Okay, so now let me just give an IT here to students. So you have okay, so మనం ఇక్కడ URL ఏమి ఇవ్వాల. Okay, so let me give the site URL. Okay, CSE. Abhi and Ravi. Okay, so if you go here, Abhi and Ravi. Okay, so quickly ఈ తీసేయాలి మనం యాక్చువల్లీ లిటరల్ స్టూడెంట్స్ అనే ముందు ఇఫ్ యూ కెన్ ఎరేజ్ దిస్ అది ఎలా చేస్తారంటే ఓకే లిస్ట్ బాక్స్ డాట్ ఐటమ్స్ డాట్ రిమూవ్ సోర్సెస్ లొకేషన్ remove all లేదా items dot clear removes all items dot collection. Okay, fine. Okay, ఇప్పుడు చూద్దాం. అది ఇది సేమ్ ఒకటే సేమ్ అంతే అక్కడ కూడా ఇది రాసుకుంటే సరిపోతుంది. క్లియర్ ఐటమ్స్ నాట్ క్లియర్ అంతే. క్లియర్. ఓకే, సో ఈసీ ఓన్లీ 1 స్టూడెంట్. ఓకే, సో ఐటీ 3 స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోతున్నాయా? ఇప్పుడు ట్రిప్లీ క్లియర్ అయ్యి వాళ్ళే వస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు యాడ్ అయ్యి ఇప్పుడు క్లియర్ అవుతున్నారు. ఓకే, సో రెండు కామా కూడా ఇచ్చేస్తాం. రాదు, కామా ఇస్తే మనం మళ్ళీ రాదు, మనం ఎర్రర్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్రర్ ఏం రాదు, 0 వస్తాయి బికాస్ ఐటమ్స్ ఉండవు కాబట్టి నేను రిట్రీవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను IT1 అని ఇస్తే ఏం రావు, నాకు అవర్ లేరు కాబట్టి ఏం రావు, ఓన్లీ ఐటీ అని ఇస్తే వస్తుంది. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? No.